I'm so excited to meet you. அப்படின்னு like எதுக்கு இவ்வளவு எக்ஸைட்மெண்ட்? ஷாக்கா கராஸ். Full stack role தான் you did la? It was more like a Python backend engineer தான் போனேன். அதுக்கப்புறம் they were like we need people, we need someone to do front end also because you know நீ வந்து that's one good thing about small sized or mid sized companies. It's like your role is not what do you say, narrowed down to just that. Okay, either try panna, other try panna is what else. So in that I also like tried some front end development as well. So yeah, you can call that as full stack. Yeah, not a lot, but yeah. So back end la poitta appo you kind of like got into front end also. Yeah, there was a need for front end. Ipo or module பண்றதா இருந்தா it's like they were like you like build that entire module. Veru back end work mattum pannadhu because we need someone to do the front end also. So they're like do the entire module as such. Veru back end mattum pannadhu. Okay. So how was that experience? அந்த மாதிரி இதுல இந்த ஃபீல்ட்ல வர்க் பண்ணா? Actually coming from like Puri, I've like jumped into like a lot of different domains. So EC படிச்சிட்டு I knew like during my third or fourth year itself that okay, I wanted to get into software. Me and hardware electronics are like very far away. எனக்கு செகண்ட் இயர்ல வந்துச்சது. அத நம்ம வந்து எல்லாரும் when you join EC first thing what people say is நீ ஹார்ட்வேர்லயே போய்க்கலாம், சாஃப்ட்வேர்லயே போய்க்கலாம், you can jump here, you'll have knowledge of both and all of that, but that's just we were being very naive is what I would say. So third and fourth year like I did my internships and all of that, they were all ML related and software la da irundhu. So but without ipo நம்ம computer science students க்கு EC students க்கு actual subjects பார்த்தா it's like very different. நம்ம algos course எல்லாம் பேசிக்கா ஒண்ணுமே நம்ம படிச்சது இல்ல, but இந்த மாதிரி what do you say, so when I joined my work I had a very great manager. என்னோட லேர்னிங் கர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி like he supported me and taught me a lot of things. I learned how to type properly there, like without like type without looking at the keyboard. Okay, is that possible? You can like that's how everyone I never thought about that. Because you have a lot of people like it's like one very important skill that I suggest for a lot of people to learn. Okay. Because you'll be looking at the keyboard and it's called a sticky typing if I'm not wrong. So it's basically like you place your 5 fingers in a particular way in the ASDF, LKJ, and then so you know the positions of where the keys are. Okay. And you just look at the screen and you just keep typing. So your concentration is not on the keyboard. Oh. So my manager was first like he saw me typing like all over the place without not using my ring finger and then my pinky finger. So he's like, no, you should learn typing. And I like side by side I try to learn that also. Online area resources irukku. There's nothing which is not there on the internet. So அதுக்குனே தனியா learning curve இருக்கா அப்போ எப்படி பார்க்காம டைப் பண்ணுவோம்? There was yes. Nice. I still struggle with numbers, like reaching out to the numbers, but letters I can like very comfortably type. So I would say firstly like if you're a proper developer or a coder, like if you don't know typing you should know. அங்க வந்து என்னன்னா it was basically இந்த மாதிரி surgeonsக்கு வந்து training கொடுப்பாங்க in order to use a particular medically as it's a minimally invasive robotic surgery was a company that I worked in. Okay. So adukana bots is what they were making, but in the robots use பண்ணதுக்காக you need to know how to use it because you'll be like no as in the doctor needs to know or like who needs to the surgeon needs to know. Okay. இப்போ நான் வந்து ஹார்ட் ரிலேட்டடான ஒரு சர்ஜரி பண்றேன், ஸ்டமக்ல ரிலேட்டடான ஒரு அப்டாமினல் சர்ஜரி or something like that பண்றதுக்கு you need to like have enough training because it's very different from your அவங்க வாட் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல வந்து கை வச்சு தான் பண்ணிருப்பாங்க, but when you're like trying to do surgeries or make stitches or cut with a medically assisted bot which is going to be in another room, on the precision you need lots of hours of practice. So in the training 5 different levels of training the surgeon has to undergo because you're playing with the person's life and நிறைய federal regulations and all of that are there. Sumala you cannot just go and the bot if someone dies in the US it's a very costly thing, and if someone sues you because of some medical negligence it's a big thing. Okay. So அதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. So the team that I worked on was enterprise analytics ன்னு சொல்லிட்டு basically how can we
increase the number of surgeons using this bot. So in the bot இருக்குனா, the surgeon has to suggest to the hospital saying, okay, இதை நம்ம யூஸ் பண்ணா, one of the advantage of using these medical bots in surgeries is that recovery time வந்து கம்மியாயிரும். இப்போ நார்மலா ஒரு சர்ஜரி பண்றதுல they'll cut open a lot. Yeah. They'll do whatever work they have to do. Then they'll stitch. அதுல இருந்து recovery time is going to can probably be weeks. Again, depending on where the surgery has been done. But இதே the minimally invasive, it's called as minimally invasive medical robots. So they'll just make like a small hole. They'll have the arms of the bot which go inside. They'll just do the surgery and it'll come out. So the recovery will happen within like just 1 to 2 days. Oh, nice. Which is like advantageous because that's what patients will want. So in the Mari, basically, the team that I was working on was like partly with the sales team. Basically, how can we increase the number of surgeons trying to use this bot? Okay. Because avanga the hospital la poi pitch பண்ணுவாங்க, the hospital will buy it ultimately. Surgeon individually cannot buy it, they can't afford it. Yeah. So inga vantu inga the data that I was working on was basically the number of surgeons trained, how many hours has each surgeon trained, enna specialization பண்ணிருக்காங்க, என்னென்ன hospitals will they be, because one surgeon can go and do surgeries in different hospitals. Yeah. அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, and இந்த மாதிரியான data தான். And the surgeons will give a survey for training, like this company will give a training to that surgeon or working on this particular type of surgery. Okay. So the surgeon has to give a feedback. இப்போ வந்து customer feedback is very important. ஏன்னா where can you see எங்கெல்லாம் improve பண்ணலாம், where were we lacking, அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்காக that. So the data that I was working on also was like in the surgeons would give feedback saying in the instructor was good, in the particular surgery course-க்காக I feel you could have done this better, இந்த விஷயத்தை இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம், when were the enrollment rates higher, like which type of surgeries did the surgeons prefer using the bot better. Yeah. So இந்த மாதிரியான data it's all என்ன Qualtrics ன்னு இருக்கு, Qualtricsல போய் survey மாதிரி கொடுப்பாங்க. And if you see, it's not only good for the patient, it's good for the hospital, and ultimately it's also good for the surgeons because surgeryல வந்து I mean நீங்க பார்த்துப்பீங்க 20 hours நின்னு surgeon வந்து ஒரு surgery பண்ணாங்க, 24 hours நின்னு surgery, all of that time can drastically reduce with இந்த மாதிரி bots யூஸ் பண்ணா. And surgeons நின்னுட்டே பண்ண வேண்டியது இல்ல, அவங்க வந்து உட்காந்து they can like use robot to control it and all of that. But again, this is இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம்ல வந்து it's not entirely done by the robot. You'll always have like someone who's assisting and supervising them in the room. Oh, okay. So without இன்னும் அந்த லெவலுக்குலாம் நம்ம இன்னும் ப்ராக்ரஸ் ஆகல. But அதுதான் கோல், அதுக்கு தான் ஒண்ணா we are moving towards that. Ultimately yes. Ultimately yes. ஏன்னா நான் இன்னும் அந்த மாதிரி அப்ராட்ல படிக்கல, பட் என்னோட அசம்ஷன் என்னன்னா you get to meet other like people. ஆனா லைக் இன்ஸ்டா ஸ்டோரிஸ் அப்பெல்லாம் பார்த்தா இந்தியன் சிட்டிஸோட தான் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. யூ டோன்ட் ஃபீல் மத்தவங்களும் மிக்ஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு வைபே இல்ல. ரேர், வெரி ரேர் நம்ம பாக்குறது. That is like I would say very very true. அது ஏன்னா ஒன்னு சொல்லிட்டா இட்ஸ் லைக் there's a very huge culture shock இருக்கு, culture difference இருக்கு. And I feel unless and until you have been here for long, ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து இங்க இருந்தவங்களுக்கும் புதுசா போய் இருக்கிறதுக்கும் there's a difference. சின்ன வயசுலயே like I feel when you're like growing and hanging out with friends, you know the culture here, how it is. பட் இப்போ எனக்குலாம் வந்து பார்த்தா நான் ஆல்மோஸ்ட் quarter of my life நான் வேற மாதிரி I've lived it, and திடீர்னு நீங்க வரும்போது a lot of things are different and I feel it's harder to make friends when you're older. So platonica you can be like hi bye, people are just generally nice, but otherwise it's like you try to look for someone who is similar to you. அதனால தான் majorly it's like Indians will hang out with Indians, so relate பண்ணிக்க முடியாது அப்போ அவங்களோட, you can like relate to them more. பண்ணலாம். Again, it's like unless and until the other person is also like interested in your culture and wants to know more about you, it's going to be a very platonic kind of relation with them. அவங்க வந்து oh wow, I'm very fascinated about India, என்ன பண்றீங்க, உங்க கூட வந்து சேர்ந்து நானும் தமிழ் படம் பாக்குறேன், தெலுங்கு படம் பாக்குறேன்னு இருந்தா it's fine, but otherwise they won't come into it. Makes sense. Right. So again, I feel it depends on the mindset of the people from where the other countries also. So we try to see, we are already away from home, so we try to find solace in something which is familiar to us. Inga vandu okay, ningalku enna familiar na it's like other Indians, you tend to hang out with them more.
But do you because try to make friends language with other people and all also? of that. Like I others, you probably have right try. now. அந்த curiosity I mean, இருக்குமா? I'm not a very extrovert person. So அதனால ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க பழகலாம் அந்த மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன். So unless and until like ஒரு need or necessity இல்லாம I don't go and talk. But if someone talks me, I generally like talk well to them. But அதான் சொல்லுவேன் when you're older, it's like difficult to make friends. திரும்ப திரும்ப நம்ம ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ அண்டர் கிராட்ல இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் லைக் போய் பழக ஆரம்பிச்சோம். அந்த பாண்ட் அட்லீஸ்ட் இருக்கும்ல. Yes. And I feel here it's like ரொம்ப ஒரு again personal opinion தான். But I feel it's like அந்த ஒரு டீப் கனெக்ஷன்ஸ் இல்ல எனக்கு அண்டர் கிராட்ல இருந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் இங்க வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் அவ அந்த மாதிரி பழகுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை. Plus it's more like you get into that phase where you're more worried about your life. Undergrad it's like you're just chilling, friends oda jolly-a irundama. That's all what it was about. Apart from studying, of course. Yeah. But here it's more like you're trying to figure out your life, enga pono and all of that. So social time it's going to be less. A lot of people are getting married also now. So it's like lots of other commitments come into the picture. So it's at least for me it's been difficult. Okay. Trying to fit into this culture, and if you don't fit in, it's difficult. It's very difficult if you don't fit into the culture. Yeah. Okay. You said culture shock. Can you give us like few examples, like in the mari? So it's like there were positive culture shocks, negative culture shocks. Positive culture shock, the first thing was நான் வந்து ரோட் கிராஸ் பண்ணும்போது எனக்காக ஒரு 10 வண்டிங்க நின்னுச்சு. Okay. So here வந்து it's like pedestrians are king. So you just if you just make the movement that you want to cross the road, everyone will stop on either side of the road. You can cross. Signal like green இருந்தாலும். Yeah. And அது எப்படின்னா ஒரு 10 feet away. I mean, signal green இருந்தா no. People here generally don't cross only. அந்த மாதிரி நம்ம ஊர் மாதிரி green இருந்தாலும் cross பண்ண மாட்டாங்க. But இந்த குட்டி ரோட்ல எல்லாம் like எங்கெல்லாம் சிக்னல் இல்லையோ if you want to like stop, என்னடா எனக்காக நிக்கிறீங்களா இத்தனை பேரு அங்க ஊர்ல ஒருத்த கூட மதிக்க மாட்டா. ஒரு 10 feet தள்ளி they'll like stop the car. So that was one. Then another thing is வேற என்ன இருக்கு positive culture shock ன்னு பார்த்தா this one was there. And I mean I feel it's also like up to do with people. Generally they're like very warm, very open. ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் மைண்டடா இல்ல. நான் அட்லீஸ்ட் இந்த ஊருக்காரங்க கூட பழக்கத்துல so ஒரு community or social அப்படி இருப்பாங்க. they're like very ready to help. அந்த மாதிரி they're like very nice people in general. At least again it depends person to person inge what they've experienced and stuff. That negative culture shock ன்னு பார்த்தா it's more like I feel clubbing culture is just way too much. Okay. I'm not someone who clubs. So இங்க வந்து வாரம் ஒரு Thursday evening or Friday evening பார்த்தா ஒரு 4:30 மணிக்குலாம் பஸ் இங்க வந்து we have our college bus. So college busல தான் like போயிட்டு mostly people travel and stuff. And that is going out to drink. They're definitely not one. Here people are responsible. அவங்க கார்ல ஓட்ட மாட்டாங்க, பஸ்ல வந்து பஸ் ஓட்டிடுவாங்க. Okay. So it's like ஒரு 4:30 மணிக்கே வந்து அந்த பப்புக்கு வெளில நிப்பாங்க ஒரு 200-300 பேர் கிட்டக்க நிப்பாங்க. It's like ஒரு Friday 4:30 ஆச்சுனா போதும். 4:30 yeah. Evening 4:35 evening 5 yes. Because people have like dinner at 6 p.m. 7 p.m. They'll finish dinner here in Dur. Breakfast 7 o'clock நடக்கும். Lunch will be at like 12 to 1ish. அதுக்கு மேல போக மாட்டாங்க usually. Then dinner will be at 6 o'clock 7 o'clock they'll try to finish. Okay. Another reason is because இங்க வந்து during the winter times 4 மணிக்குலாம் இருட்டிரும். 4 மணிக்கு கூட 3 o'clockல it'll be pitch black outside. So people generally have like a very early dinner and then they try to finish off. So this clubbing culture was like a very in general. I mean apart from that negative thing was I felt like people are friendly but superficial. I feel it's very superficial. Exactly. People are friendly but it's like okay I'm just being nice to you அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. It's not like oh I genuinely want to know what you're doing. I want to create one lasting bond with you. அந்த மாதிரி இல்ல. I feel oh hi how are you, oh my god I'm so excited to meet you. Like
எதுக்கு இவ்வளவு எக்ஸைட்மெண்ட், ஷாக்கா கர அந்த மாதிரி லைக் காம் டவுன். பட் இங்க வந்து வளர்ந்த விதமே அப்படிதான் நினைக்கிறேன். லைக் ஜஸ்ட் ஜெனரலி வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் கல்ச்சரல் திங். பட் ஆனா அது பட் ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா சம்டைம்ஸ். ஏன்னா இங்க அப்படி பேசிட்டா அடுத்த மினிட் அப்படி திரும்பி வேற அவங்க டோனே மாறிடும். So you'll be like, oh, okay, fine, it was just very superficial அப்படின்னு. So that's what I keep saying. It's like difficult to make very or lasting on a connection when you're a little older. Because I've stayed with one Indian family here and they've been here for the past 7 years in Michiko. அவங்களுமே பார்த்தனா their community is other Indian families around who have also like moved in இந்த மாதிரி தான். புதுசா அவங்கள ஒரு 6-7 years முன்னாடி மூவ் இன் பண்ணலாம். Because it's like a culture, it's a very different culture. அவங்க வந்து இப்போ ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்றது and all of that, you'll try to look for familiarity. அப்ப எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்பாங்களா? ஒரு இந்தியன் ஃபேமிலினா இந்தியன் ஃபேமிலியோட இருக்கும், சைனீஸ் ஃபேமிலினா அந்த அவங்க ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இருக்குமா? I don't know Chinese family and stuff, but Indian families இப்போ புதுசா மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க ஒரு 6-7 years முன்னாடி போனாங்க. அந்த ஃபேமிலி அப்படி இருக்கும். இன்டர்ன்ஷிப் I was staying with this family. So இந்தியாவிலலாம் நம்ம வந்து நான் தெருவில் தான் சின்ன வயசுலலாம் தெருவில் தான் ஃபுல்லாக ஆடிட்டு இருப்பேன். ஒரு 20-30 பேர் வச்சு வில் பி பிளேயிங் கபடியோ லகோரியோ அண்ட் ஆல் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேம்ஸ். அண்ட் எனி டைம் வந்து அங்கே வீட்டிலேருந்து டே வாடா வெல்ல அப்படின்னு யாராவது கத்துனா போதும், they'll come and we start to play and stuff. But one thing which was very shocking to me here is here you cannot just go to another person's house. சும்மா என் போர் அடிக்குதுன்னா நம்ம போக முடியாது. You have to call them up, set like an appointment and be like, okay, in the date உங்களுக்கு okay, in the time நான் வரேன். And if your kids also want to play, you have to like set a play date is what they call, and you have to like fix timings with the other parent, be like in the day, in the time to in the time, and she can come over and she can play with whatever my kid or whatever அந்த மாதிரி. I was like, it's very or this is what creates a superficial bond. I feel India it's like anytime you can just go to your friend's house or bar, தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க and they're like it's okay. But here it's like no, it's my private space. நீ எனக்கு முன்னாடி சொல்லாம you cannot come. Okay. You have to give me prior notice and anything and everything works on time here. Like timing is very important here. One thing that I've learned here is like trying to be punctual and being on time here. That I think everyone will learn because 2 minutes கூட நீ லேட்டா போனா people won't be there. நீ 8 o'clock ன்னு சொன்னா 8 o'clock நீ வரலனா I will just go. அவ்வளவுதான். So people value time here a lot. படிக்க வருது like would you recommend like or experience what expectations should someone have when they come, you know? I will say if you're someone who's close to family, be ready to be away from them for a long time and it's going to be difficult. It's not easy because you're here new. தனியா இருக்கிறது இந்தியால தனியா இருக்கிறது வேற, ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரில தனியா இருக்கிறது வேற. Lots of other factors are there, difficulties will be there, but I'm very glad that I got to experience this and in the experience it has like molded me in a very different way. நிறைய புது விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. things that I would have not done in India இங்க வந்து எனக்கு பண்ண அந்த வாய்ப்பு இருக்கு or circumstance இருந்துச்சு that I had to do that. So ஒரு இண்டிபெண்டா இருக்கிறதோ I think you can be independent back there also, but here it's a different kind of experience which I feel it's good if everyone gets. But apart from that, okay, இதை நம்ம ப்ரொலாங் பண்ணி இதை இந்த லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல மாத்திக்கலாமா இல்லையா, செட் ஆகுதா இல்லையான்னு it's like a personal, it's an individual choice. It depends on whether you're able to adapt to this culture, whether you personally like how things are here. You know, it's like people say, oh, Bangalore மத்ததெல்லாம் நல்லா, வெதர் மட்டும் நல்லா இருக்கு. Some people are okay with just only the weather being good. Yeah. But for some people the traffic can be like too much and be like I can't handle this traffic and will go. So அந்த மாதிரி தான் here. It's like clean, you have clean air, you have good resources, you have good lifestyle and all of that here. But other things like ஒரு social community or sense of familiarity and or what do you say, family and all of that is something that you won't find here. So again it's like a balance. You have to ultimately choose on okay, எனக்கு இதுதான் என் லைஃப்ல எனக்கு இதான் நான் prioritize பண்ண போறேன் and I'm going to like go towards this. Is what it's an individual choice. Yeah, but it's a quality of life அங்க பெட்டரா இருக்கும்
இந்த மாதிரி நம்ம ஃபேமிலி அந்த மாதிரி சோஷியல் திங்ஸ் கொஞ்சம் லைக் அடிவாங்க. Yes. See, I'll say quality of life la வந்து family, all of that also it comes under quality of life. Career or it's not only career. I feel in materialistic possessions, in anything material, it's much better here. இப்போ உனக்கு வந்து ஒரு வீடோ ஒரு காரோ, உனக்கு வந்து let's say you just want to like buy one juice or something, you'll have like 50 different brands with 50 different flavors here. இதே இந்தியால பார்த்தீங்கன்னா you'll have like 4 flavors, அவ்வளவுதான் இருக்கும். So on the way, each product will have like so many different options and all new technology, all of that will be there. So I mean, this is again my opinion. Materialistically, this place is like amazing, and you will have like good water, very clean air, very aesthetic locations to click pictures and post it on Instagram. Gram-worthy pictures like nariya edukkalam. But I mean, the other part is, for me, எனக்கு social connections, friends, family, all of that takes precedence over all of this for me. Even எனக்கு that is something recent தான் காலேஜ் டைம்ல கூட நான் அப்படி இல்ல, போக போக I am learning I am this kind of person அப்படிட்டு. That's why I kind of like தெரியும். Even material things கூட like முன்ன அளவுக்குலாம் கேர் பண்றதே இல்ல. என்ன இருக்கோ I am like being happy with it all தான். யோசிக்கிறது கூட இல்ல. Exactly. But these things தான் இப்போ என் டைம் போடுறேன், like you know, be it I'm going to therapy, so அது மாதிரி ஒரு social things improve பண்ணனும். Everyone should go to therapy. Even I also used to go to therapy, so it's good. I am going for like 7 months போறேன். ஏன்னா சின்ன வயசுல நிறைய like social things மிஸ் பண்ணிட்டேன். எங்க ஃபேமிலி கொஞ்சம் அவே இல்ல. So இப்போ நான் கொஞ்சம் I feel கொஞ்சம் improve ஆயிருக்கு எனக்கு. நான் பர்சனலா நிறைய நெட்வொர்க் பண்றேன். Socially I am trying to make better bonds with other people. Right. But 10 years down the line நான் தான் வேல்யூ பண்றேன். I want to have those connections, ஃப்ரெண்டா சரி நெட்வொர்க்கா சரி, அங்க நான் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போடுறேன். ஆக்சுவலி மெட்டீரியலா ரொம்ப that's good. Yeah, because you find at one point, okay, நான் வந்து latest iPhone வச்சு இருந்து என்ன யூஸ், like I need to have like good people to call through it. I think உண்மைதான். It'll give you that dopamine hit for like one day, or நீ வாங்கும்போது ஒரு next couple of hours அந்த you'll be high on that. அதுக்கப்புறம் it's gone. It's like okay, இதுக்கப்புறம் என்ன, you like try to go look for the next dopamine hit. Exactly. But ultimately when you talk and when you hang out with your friends, when you hang out with family, when you have that bond with it, that's like going to be lasting. Our purpose so much better இருக்கும். Exactly. Yeah. And one more very important negative thing about here is medical expenses are like high, and you will like collapse if you don't have an insurance. And insurance no, it's not just that. It's like எப்படி சொல்றது, இங்க வந்து இப்போ இந்தியால you have like cheaper labor, ஆளுங்க வச்சு you can do a lot of stuff. Here using machines is cheaper because it's very expensive to hire people and get some work done. And medical profession எல்லாம் நீ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறேன்னா கூட உடனே கூட்டி போய் டாக்டர் ஆர் சம்மன் ஹூ ஹேஸ் த டிகிரி ஆஃப் MD பார்க்க வைக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நர்ஸ் பார்ப்பாங்க. அந்த நர்ஸ் ரொம்ப சீரியஸா இருக்குன்னு நினைச்சாதான் they even take you to the main doctor. ஆனா அந்த நர்ஸ் பார்க்கறதுக்கே it's like very expensive. இன்சூரன்ஸ் இல்லைன்னா பாக்கெட் கிழிஞ்சிரும். And it's not just that, insurance won't cover like your dental or vision and all of that, or derma. So it's like நிறைய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வந்து wisdom tooth removal இங்க பண்ணோம்னா they would rather go to India, do it and come back. That's flight ticket ல எல்லாமே சேர்த்தா that's going to be cheaper than getting your wisdom tooth removed here. கொஞ்சம் கான்ட்ரோவர்ஷியலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா let's see. இல்ல பேசிக்கா என்ன சொல்றது, நம்ம இந்தியன் கால்லாம் சொல்லுவோம்ல, டிகிரி யூஸ்ல சம்டைம்ஸ் சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அவுட்புட் கிடைக்காது. நம்ம போகலாம், ஜாப் கிடைக்கும், ஆர் லைக் அந்த ஃபீல்ட்ல எக்ஸ்பர்டீஸ் வரும்னு பார்ப்போம். யூஸ்வலா வராது. அதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் கையில இருக்காது வேற, பட் ஜென்ரலா போனாலே வரும் அப்படிலாம். அந்த மாதிரி people like take loans, go to US or other countries so that they can earn like they be a millionaire or earn very much. அப்படி ஒரு ஆங்கிள் போவாங்களா? Is that true? அது போனா நடக்குமா? ஏன்னா you're taking a big risk and going. I mean financially நிறைய in general, see, if anyone who is very skilled at something, they can get a job anywhere. They can get a high paying job anywhere. So ultimately it's like one of the reason why a lot of people come to the US is to like migrate here, and in order to settle in the US,
coming as a student is one way to easiest way to come and settle here. First easiest way. இப்போ இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், அங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரது இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். பட் ஸ்டூடெண்ட் வழியாக போனால் யூ கேன் டூ இன்டர்ன்ஷிப், அதுலேருந்து கேன் கெட் ஃபுல் டைம் ஆஃபர், அதுமாரி H1B ஸ்லாட்ஸ் பிக் ஆகுமா ஆகாதா யூ கேன் check out. But it's like one route. But the thing is, it's like a lot of students take loans. Some of them get scholarship. But in the loan, it can, your first 1 year salary that you get, you can easily repay it back. Okay. So that's how high they pay you here. So you can easily pay it off. But if you say like, sorry, what was that question again? Like you can't be a millionaire la verum job la adan solla varan. You can earn much better in US, correct. They pay you higher. India or other countries compare panna and the pay buying power adikum. So lifestyle wise selavu irukum, so you will have a good lifestyle. Correct. But it's not like you go there and be a millionaire. Adala common la. That's see, millionaire no. I mean millionaire agradhu again it depends on like போன உடனே ஆகாது. இட் டிபெண்ட்ஸ். இப்போ நீ when you're starting off, இப்போ அமேசான் ஆர் ஃபேங்க் கம்பெனிஸ்னு சொல்லுவாங்க, ஃபேஸ்புக், now it's Meta, Apple, Netflix, Google and all. அங்கெல்லாம் if you join, you can join for all these 200k jobs and all of that. But இதுமே ஸ்டார்டிங் தான். இங்கேருந்து நம்ம எப்படி புஷ் பண்ணி how are you going to develop yourself further is going to, it's all like your individual skill or your individual capability. இப்போ but I just feel the end goal should not be like, okay, now US போனோம் நான் millionaire ஆகணும். That's not like the right mentality in my opinion. It should be more like, okay, எனக்கு பிடிச்ச வேலையை நான் பண்றேன்னா, am I interested in doing what I want? Do I want to be in a rat race that everyone is in, or what difference can I make in this society? அந்த மாதிரி ஒரு opinionோட போனா being a millionaire or getting money is going to be like a byproduct of this mentality. So if you're rather going to be like, okay, நான் millionaire, நான் இந்த படத்துல நான் அம்பானி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மூவி, it's not going to happen. That should not be like your end goal. Also I wanted to talk about safety. ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லைக் நியூஸ் பாக்குறதா அங்க ஸ்மால் கிராஸ் பண்றாங்கன்றாங்க, அங்க போனா கன் காட்டுறாங்கன்றாங்க. லைக் I know it's not that common, but still அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியர் இருக்குமா சொசைட்டில, or like you don't even see அలా நியூஸ்ல பாக்குற மாதிரி பாப்பாங்க? எப்படி அது? I feel ஒன்னு நியூஸ்ல இங்க இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி பழகிடுச்சு. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது I was very scared about the gun culture here. And state to state அது மாறும். இப்போ if you see the state where I am in, Massachusetts, it's relatively very safe. So eastern part of America is generally safe. இங்க you have Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts. These are all generally considered to be few of the very safe states in the whole of the country. Either down south pona, again it's also because Democratic Republicans they'll be like, I have a right to have my gun. If you see the state of Georgia, people can carry firearms without any license or anything in public. They won't arrest you. Either if in my state, in the state that I am in, Massachusetts, you cannot carry a firearm in public. License they'll arrest you. Not crisis, like chumma general people license illati you cannot, plus you cannot generally carry it in public. Kaatra mari you cannot carry it. So a lot of state regulations, state laws and all of that. I'm very thankful that I got to be here. And I personally rendu enga campus la rendu incident nadandirukku. One was I was working in the dining, and appo we got an alert saying like in mari pakkathu road la there's one guy with a rifle and he's running around. So what do you mean running around? That's what the message said. So it was like they were like, please stay indoors, don't come out until we give the alert. I was like, okay, shit, vanda enga poi olirada appadina was like my first thought. And another thing was like enga or swing irukku on campus, anga or innortha or pistol kaiyila vechittu he was like just sitting and doing, and konja nera kalichu like he went missing and stuff. So generally on campus in Massachusetts it's like in public if you see a weapon it's something that you should be afraid of. Okay. Because it's not legal to do that. But state to state maro, there is a lot of, I felt scared.
அகைன் ஊரு விட்டு வேற ஊர் வந்திருக்கோம். இங்க இருக்கிற you need to know the laws and regulations better. அதுக்காகவே I actually took one law course here. Internet law and policy தான், but they also taught about general how to deal with the police here, the driving, because I felt it's very much needed to know any country that you are in, you should know the law there, especially if you're like staying there for some time, because if anything happens, you should know like, okay, what are the implications and stuff. And plus if you're driving here, you should know people like police can like stop you over. There are certain exactly. So it's like steering wheel la dhaan un kai irukanum. You should not keep your hand anywhere else when a police officer comes and stops you, because if you make the slightest of the movement, they can shoot you, because they can think that you are taking a weapon and trying to aim it at them. So it's like your hand should be on the steering wheel. There are certain rules like that you should generally know, because one misstep and they can shoot you or anything can happen. இதெல்லாம் how do you get to know like you're coming to this country? இதெல்லாம் முன்னாடியே பிளான்டா you come like வந்து தெரியுமா இல்ல எப்படி? No, நான் இங்க வந்து டிரைவர்ஸ் லைசென்ஸ்க்காக எடுக்கிறதுக்காக I manual read பண்ணனும். Lot of people might not read the manual, but the manual read பண்ணும்போது there was a funny section saying like if a police stops you, what all should you do? License you should keep it in the boot. Bag உள்ள எங்கேயோ இருக்குன்னு தேட கூடாது, because they'll think that you're like trying to take out a weapon. So ready அங்க அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். And அது தவிர I took this ஒரு law course எடுத்தேன். So அங்க வந்து they talk about like your fundamental rights என்னென்ன இருக்கு. If a police officer, suppose he stops you, you can say that I have the right to remain silent, or I want to see my lawyer. When you're in India, you'll see only some very popular ஆன இங்க நியூஸ் தான் பார்ப்போம், or something which is like very bad தான் நம்ம இங்க பார்ப்போம். But here when you're here, you know the day to day news எல்லாம் நடக்கிறதுலாம். It is scary because இங்க வர ரொம்ப you don't have a lot of people. So சுத்தி முத்தி யாருமே ஆளுங்க இருக்க மாட்டாங்க. If you're going out for a run, suppose something happens, you'll just be like dead all alone. No one will even ஒரு 2 நாள் கழிச்சு தான் கண்டே பிடிப்பாங்க, ஓ இங்க யாரோ செத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஊரா இருந்தா it's like you have people always running around. அந்த மாதிரி நான் கவுண்டர் கூட்டமா இருந்தாலும் they doing bullshit like அதுவும் பார்க்கறோம். ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க. I mean, I'm not saying as if India is much better in this sense and all. I'm not saying it's better here also. It's equally bad. Here you can, worst case அங்க chain snatching எதா பண்ணுவாங்க. Here they can like, they're getting mugged. They can shoot you. Worst thing that can happen is you can die here. அந்த மாதிரி. I feel in India it's like killing is not the aim, rather like snatching or theft is the aim. Here it's like they shoot you அந்த மாதிரி. That's why they say இப்போ நியூயார்க்லாம் போனா they'll be like carry ஒரு $10 சும்மா இந்த மாதிரி ஏதாவது மக்கிங் நினைச்சுனா இந்த பான் கொடுக்கறதுக்காகவே they'll be like carry some money with you அப்படி. So இப்போ நியூயார்க்லாம் ஃப்ரீயா தான் சும்மா சுத்திட்டு இருக்க முடியாது, நம்ம எங்கயா போகணும் நாலு இடம். They say usually like people சுத்துறாங்க. I mean அதுக்குன்னு பயந்துட்டே இருக்க வேண்டியதா. I mean people சுத்துறாங்க, but it's more like they say usually try to be in groups. ரொம்ப தனியா அகைன் இந்தியால இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் நைட் நேரத்துல ரொம்ப வெள்ள தனியா சுத்தாதீங்கன்னா is what I would like to say. 24 hours மாதிரில நைட்ல கூட கிரவுட்லாம் இருக்கும்ல நியூயார்க்ல. நைட் கூட கிரவுட் அகைன் இப்போ பிக் சிட்டிஸ்ல இப்போ நியூயார்க்ல கண்டிப்பா இருக்கும். இப்போ பாஸ்டன்லனா என்டையர் சிட்டி will shut down after like 8 pm 8:30 pm அப்புறம் they will shut down. Yeah. Okay. Again city to city மாறும். But if people live here, they get used to it. You have to just ultimately adapt yourself. Got it.